Hello, I'm Andrzej Pilny, and I'm delighted to introduce Mike McCormack, who will be reading from his award-winning novel Solar Bones. When Mike's first short story collection, Getting It in the Head, appeared in 1996, it was a revelation. It was a bit like someone with the imagination of Jorge Luis Borges was writing from Galway or Mayo. And we were delighted to include one of the stories in an anthology that we were producing at the time. Mike produced another short story collection since, Forensic Songs, and he's the author of 3 novels, Crow's Requiem, Notes from a Coma, and Solar Bones. Solar Bones is a formally experimental novel which is seemingly written in a single sentence, but focuses on an ordinary man, a middle-aged engineer who's sitting in his kitchen reminiscing about his life. My translation of the extract that we'll read is so far the only part of the novel that has appeared in Czech. The extract we are going to read comes roughly from the middle of the novel and looks at the protagonist's father just after the death of his wife, the protagonist's mother, called Oni. And it must have been the same sort of unspooling, coupled with the same aptness for fantasy, that consumed my father and unravelled his mind in the last year of his life, especially during those last years when he lost his grip on the world completely and he withdrew to the old house where there was only himself and the dog to keep each other company in those days after Ronnie's death. The long winter nights and the full weight of her absence must have come upon him with so much fear and loneliness that his grief was eclipsed completely in disbelief at the fact that his wife of over 40 years could ever leave him for any reason whatsoever, death included. Leave him all alone now, a fate he'd never envisioned nor prepared himself for, so that when it did come, the raw shock of it scrambled his sense of the world so thoroughly, it was as if something essential to the proper balance of the universe itself had been casually set aside and replaced with some new but shoddier circumstance which so keenly insulted something delicate within him that in no time at all he lost his strength and resolve was undone. He slackened, lost interest in the world before withdrawing completely to the house with the dog, where, in the half-light of those narrow rooms behind drawn curtains, his grief and confusion deepened to that fatal awkwardness with which there's no talking to, so that very suddenly he grew angry and rancorous, and he fell out with myself and Ethna. Took against us with such sudden vehemence in those weeks after Ronnie's funeral that we had no time to fathom its proper cause, but we were nonetheless left in no doubt by his rage that some shameful blame had accrued to both of us for some reason or other, because when we went to see him, he dismissed us from behind the closed front door, telling us to leave and not to come back, and calling us a shower of cunts and nothing but. His curse upon us that day, both of us standing there looking at him in disbelief, not knowing what to do. And when I took a walk around the house, I saw that the back door was locked and there was no way in, so there was nothing for it but to leave. We'd come again, we'd try again in a couple of days. But then he sold off all his livestock and the hens, leaving just himself and Rex alone in the house now, with the 2 gates coming into the yard barred also, secured with 2 baulks of timber tied from pillar to pillar, so that the postman had to climb up over the sod fence and walk down the path to shove the letters and the mass cards under the door, which was bolted. And all this happened just a month before Ani's month's mind mass, by which time also he'd begun to show the first signs of letting himself go. He was growing a beard that bristled out from his jaws in a way that threatened to engulf his whole head, and that was a genuinely shocking sight on a man who'd been clean-shaven his whole life, but who now wouldn't hear a word against it, saying that his father had had a beard, and his father before him had had one, and so too had our Lord. A better man than either of them, and if a beard was good enough for these men, that it was good enough for him also, and that was an end to it, just as it most certainly marked the point at which he really began to neglect himself, not eating right, no wash, no shave either, and the same clothes on him day in, day out, while he grew thinner and thinner inside them, with the shirt slack over his narrow chest and the trousers barely hanging on his hips, but the hair and the beard still growing,
thickening like a furze around his head, and no fire or heat on in the house anymore, so that it got damp and it got filthy. Black mould growing down the walls, and nothing but the smell of piss meeting me at the door the few times he let me in to see him with a few bits and pieces, to find him sitting there in the dark, all alone, in the glare of the television screen, looking at Bosco or some other kids' programme and a can of fly spray on the table. And when one evening he fell asleep in front of the open fire, and there was sods burning and coal falling out onto the hearth, and he woke up to find his Wellingtons soldered to his feet, melted in the heat around his ankles, and he would have been in serious trouble, only he had a good wool sock on under them, and he managed to hobble to the kitchen table, where he got out the bread knife to cut them away, socks and trousers and Wellingtons lying in a heap in the middle of the floor, and the smell of burnt rubber thick in the air, as I stood appalled in the murk of that room, and I said, "You can't live like this." "Like what?" "Like this, the state of the place. You'd know how I should live. I know that there has to be something better than this," and a look came over his face that stopped me. "I saw her last night," he said. "You saw who?" "I saw Annie." "Oh, Jesus Christ, Dad. Mom's been dead these 3 months, and I woke up last night and she was standing at the end of the bed looking at me. She had 2 bags of shopping with her, and do you know what she said?" "She's dead, Dad. I know it's hard." And she said, "Go over and see the state of that grave I'm lying in. And I've told you before, we've been through this. You can't put a headstone on that grave yet. You have to give the ground time to settle. 11 months to a year, that's the usual waiting time." And his eyes brimming, as if his broken heart had opened some spring which flowed up through him, and I'm standing there all alone in the half light of the kitchen, and the dog out eating the grass along the margins of the road. Zrovna takové toulání myšlenek a spolu s ním ten samý zhoubný sklon fantazírovat nejspíš pohltili mého otce poslední rok, co byl naživu, a připravili ho o rozum. Zvlášť v těch posledních měsících, kdy dočista ztratil pojem o světě a zavřel se v našem starém domě, kde potom, co umřela Oni, žili a dělali si společnost jenom on a pes. Za těch dlouhých nocí, kdy na něj to, že tu už Oni není, muselo dolehnout plnou vahou, a začal se tolik bát a připadal si tak sám, až bolest beze zbytku překryl údiv, že by ho žena, s níž žil přes 40 let, mohla z jakéhokoliv myslitelného důvodu někdy opustit, smrt nevyjímaje, a nechat ho tu úplně samotného. Takový osud nikdy v nejmenším nečekal a ani se na něj nepřipravoval, takže když se ten osud stal skutečností, tátu to naprosto šokovalo a úplně pozbyl půdu pod nohama. Bylo to, jako kdyby někdo pro nic za nic odstranil cosi zásadního, co udržovalo rovnováhu celého vesmíru, a nahradil to čímsi novým, co jen tak splácal dohromady a co tak strašně zraňovalo jeho křehkou duši, že během pár dnů z něj vyprchala veškerá síla a elán. Ve všem polevil a přestal se zajímat o svět a nakonec se zabarikádoval se psem v domě, kde se z vykolejených myšlenek a žalů v pološeru úzkých místností za zataženými záclonami postupně vyklubala nerudnost, z níž není úniku a s níž se nedá diskutovat. Táta byl najednou vzteklý a zahořklý a rozhádal se se mnou i s Etne a během pár týdnů po Onijině pohřbu nás najednou tak vehementně neměl rád, že jsme si ani nestihli uvědomit, co je toho pravou příčinou. Jen z jeho zuřivosti bylo zcela jasné, že na nás obou z nějakého důvodu ulpělo jakési ostudné provinění, protože když jsme za ním přijeli, obořil se na nás poza zavřených dveří. Říkal nám, ať táhneme pryč a nevracíme se, a hulákal, že jsme svinská banda a nic víc. Tenkrát nás proklel a my tam oba stáli, nevěřícně koukali jeden na druhého a nevěděli, co máme dělat. A když jsem se šel projít kolem domu, viděl jsem, že má táta zatažené záclony ve všech oknech a vzadu, že zamkl dveře a dovnitř se tím pádem nedalo nikudy dostat. A tak nám nezbylo nic jiného, než zase jet domů. A vrátili jsme se za pár dní, abychom to zkusili znovu. Ale to už táta prodal všechny krávy a ovce i slepice a zůstal tam jen sám s Rexem. Zavřel i obě branky do dvora a zapříčil je 2 přivázanými kusy dřeva. Takže listonoš, když chtěl dojít po cestičce ke dveřím a nastrkat pod ně dopisy a kondolence, musel přelézt přes plot u trávníku. A dveře byly samo sebou taky na petlici. A tohle všechno se stalo, než se sloužila mše měsíc po Onijině smrti.
A tou dobou už bylo vidět, že mu začíná být jedno, jak vypadá. Přestal se holit a vousy se mu ježily po tvářích, až to vypadalo, že mu zarostou celou hlavu. Což u člověka, který celý život chodil hladce vyholený, působilo opravdu příšerně. Ale on nepřipustil sebemenší námitku a prohlašoval, že jeho táta měl vousy a tátův táta taky a vousy měl i náš Pán Ježíš Kristus a to byl pane jinačí pán. A když byly vousy dost dobré těm, tak pro něj jsou dost dobré taky a hotovo. Ovšem nebylo pochyb ani o tom, že od té chvíle o sebe opravdu přestal dbát. Pořádně nejedl, nemyl se ani neholil a chodil v jednom a tom samém oblečení. A pod ním byl stále hubenější a hubenější, košile mu na úzkém hrudníku plandela a kalhoty mu sotva držely v pase. A vlasy a vousy přitom rostly dál a kolem hlavy mu trčely jako husté roští. Doma už v krbu neudržoval oheň ani netopil, takže bylo v celém domě vlhko, zdi začaly plesnivět odpornou černou plísní a u dveří mě vítal jen zápach moči, když mě párkrát nechal přivést mu pár věcí a pustil mě dovnitř. Seděl tam ve tmě úplně sám, v místnosti svítila jen televize a táta se díval na kašpárka nebo na něco podobného pro děti a na stolku před sebou měl sprej proti hmyzu. Až jednou večer usnul u krbu před ohněm, rašelina hořela, uhlí vypadávalo ven a on se vzbudil, až když se mu holínky přilepily na nohy. Žárem se mu kolem kotníku roztekly a nebýt toho, že měl tlusté vlněné ponožky, byl by se strašlivě popálil. Takhle se mu povedlo dopajdat ke kuchyňskému stolu, tam vytáhl nůž na chleba a holínky si z nohou odřezal. Ponožky s kalhotami a holinami se pak válely na hromadě uprostřed kuchyně, všude to pekelně smrdělo spálenou gumou a já tam vyjeveně stál v tom děsivém šeru a řekl mu, takhle nemůžeš žít. Jak takhle? No takhle, podívej se, jak to tady vypadá. To ty víš nejlíp, jak bych měl žít, že jo? A já vím, že někde musí být líp a podíval se na mě tak, že jsem se zarazil. Já ji včera v noci viděl, povídá. A koho? Oni, viděl jsem oni. Kriste, pane tati, máma už je 3 měsíce mrtvá. A on, v noci jsem se vzbudil a ona stála u nohou postele a dívala se na mě. Měla 2 tašky s nákupem a víš, co mi řekla? Tati, máma je mrtvá, já vím, že je to těžký. Řekla, běž se kouknout, v jakém stavu je hrob, ve kterým ležím. A pak, já už ti to vysvětloval, už jsme o tom přece mluvili. Nemůžeš ještě na hrob dávat náhrobek, musíš dát zemi čas, aby slehla. 11 měsíců až rok, to je obvyklá doba, co se musí počkat. A oči se mu zalily slzami, jako by ze zlomeného srdce vytryskl pramen, který mu protékal celým tělem. Jak tam stál, sám v potemnělé kuchyni, ani ten pes tam nebyl. Ten žral trávu venku u cesty.